There was once a scientific study done that showed that the ratio of happiness to unhappiness is 2.9 to 1. Gunatit Anand Swami also mentions in his Vat, Jetlu kai maya ma sukh che, te sarve dukh vinanu hai nahi. No matter how much happiness we derive from worldly objects, it will always be accompanied by a certain amount of unhappiness. But what about the Satpurush? Why is it that the Satpurush is able to experience constant happiness 24/7? The simple answer, Gunatit Anand. Happiness above the three guns. When I reflected on my own life, I realized that all the happiness I experienced was rooted within the three guns. For example, I saw temporary happiness manifest through Rajagun on my birthday when I got a new laptop. In the beginning, I did everything I could to take care of it and make sure it was kept clean. However, just a few weeks later, I started throwing it around and not taking nearly as much care of it as I did in the beginning. I saw temporary happiness manifest through Tamagun when I called one of my friends from school asking for his help to review my personal statement for medical school. A few days later, he called me back and basically told me that my personal statement was rubbish and I needed to start all over again. That's when I lost it. I completely went off on him for telling me what I could and couldn't do and told him that he didn't understand how much hard work I was putting into it. When I hung up the phone, I felt super happy for giving him a piece of my mind. However, a few days later, I was overcome with guilt because I realized that his intentions were pure and he was just looking out for me and my future success. And finally, I saw temporary happiness manifest in the form of Sattvagun over Father's Day weekend. The Saturday before Father's Day, I felt like I'd done such an amazing puja. A solid 30 minutes where I was just focused on me and my connection with Maharaj and Swami. However, the next day, Father's Day, my mom and sister decided to make pancakes and cinnamon rolls. And what was a 30-minute puja the day before ended up just being a 15-minute puja because I couldn't wait to get to breakfast and eat those pancakes and cinnamon rolls. It became apparent to me over the last few months that any sort of happiness I experienced was nothing more than an illusion. It was just a constant cycle of happiness followed by unhappiness. But like I mentioned earlier, the Satpurush is able to experience happiness 24/7. So how can we do the same? To answer this question, and a common dilemma that we all face through our lives, let's invite Puja Anand Swami to explain to us how we can further our grip on the concept of Gunatit Anand and how we too can experience it every single day. Puja Anand Swami received Diksha in 2012 at the hands of Guru Hari Pramukh Swami Maharaj in Sarangpur. In 2016, he was placed in the southeast region to do seva as a BK Vicharan Sant. Puja Anand Swami. Shri Swaminarayan Bhagavani Jai, Akshar Purushottam Maharajani Jai, Gunatit Anand Swami Maharajani Jai, Pramukh Swami Maharajani Jai, Mahanta Swami Maharajani Jai. In this world, there are three types of happiness: Rajogun, Tamogun, and Sattvagun. The three types of happiness are temporary. Just like we saw in Avishpe's life, that he went through these three scenarios. The happiness that he started off with and the pleasure that he got from those three scenarios didn't last long. They faded away. Like in Rajogun, we have this deep desire to acquire a product, like a laptop or a phone or even a car. And when we first get that product, we look after it so well. We make sure it doesn't get dented or damaged. And after several months, when we find out that there's other products in the market or our product has become boring, the happiness fades away. In Tamogun, we have a conflict with certain individuals or group of people. And when we want to unleash that anger and that frustration, we're so satisfied. We have this inner happiness that we've got revenge from that person, or we've got something back from that person. But after that anger, after that frustration is released, that happiness is no longer there. Even in Sattvagun, you might ask that Sattvagun's a good thing, isn't it? But when we go to Mandir and we have this thought that I'll do extra danvats today, or I'll do extra pradakshinas today. When we go back to the same mandir,
the same murtis after a month or even after a week is the same you, but that thought of doing extra dandavats or extra pradakshinas is no longer there. So the happiness in Rajogun, Tamogun and Sattvagun is very temporary. But there's one happiness in this world which is eternal, and that happiness is called Gunatit Anand. It's above the three categories of Anand. The Gunatit Anand is experienced by our Satpurushas, by our Gurus. Our Gurus are eternally accomplished people. However, they are showing us through their life that they can always be ever blissful and always experiencing this Gunatit Anand. How? They always have two things in mind. One is the ultimate understanding that Bhagwan, Maharaj, is sarva karta harta, the all doer. Second, that Bhagwan and their gurus should be raji on them through Agna Palan. Pramukh Swami Maharaj in his life always had these two things in his mind. That Bhagwan sarva karta harta che, always thinking Bhagwan ni ichcha. And the second thing he had was that Swami Raji thashe, will my gurus be happy? Today, we are going to explore Pramukh Swami Maharaj's life through certain examples where he has always kept this thought of Bhagwan being sarva karta harta and keeping his guru's wish in the forefront in all the situations he's faced in his life. The first prasang we're going to see is from the construction of Delhi Akshardham. When Delhi Akshardham was being constructed, Brahmavihari Swami was walking through the construction site, and during his walk he saw these big stones being stacked up on each other, and he thought that all the stone throughout the campus was a big pressure on his chest. He went to Pramukh Swami Maharaj and expressed the same feeling to Pramukh Swami Maharaj. Pramukh Swami Maharaj looked at him and said, Brahmavihari Swami, you see all these stones around the campus feel like a big pressure on your chest, right? But due to Maharaj's wish, I don't see or I don't even feel a kankri, a small stone worth of weight on my shoulders. This understanding shows us that Pramukh Swami Maharaj always thought and believed Maharaj to be sarva karta harta. In the same way, as Kishores and Kishoris throughout our life, we have so many things which are stacked up in our life, like our studies, our career, our extracurriculars, our internship, summer classes or summer jobs, even the responsibilities we have within our families. And some of us might even have sevas. All these things are stacked up on top of each other. And we always feel that pressure. We always feel overwhelmed sometimes when things start building up. When we look at this prasang of Pramukh Swami Maharaj and see how he felt no such pressure, not even a kakri worth of pressure, we can learn that even when we have so many things in our lives, we can leave everything to Bhagwan and our gurus. Another prasang we're going to look at is when Pramukh Swami Maharaj made his first foreign tour as a guru. The date was 25th January 1974, when Pramukh Swami Maharaj, a group of Santos and Hari Bhaktas, were going to fly from Mumbai airport to go to Nairobi. Mumbai airport was packed with thousands of Hari Bhaktas hailing Pramukh Swami Maharaj's Jainad and with garlands and flowers to set their gurus off for the first foreign tour as a guru. And even the group of Santos and Hari Bhaktas who were accompanying Pramukh Swami Maharaj had some excitement to another level. When the aircraft landed in Nairobi, everyone was looking through the small windows in the aircraft and they saw thousands of Hari Bhaktas in Nairobi airport as well. The rooftop, the staircase was all crowded with Hari Bhaktas
eagerly waiting their guru's arrival into Nairobi. However, there was one announcement which was made on the aircraft, that Pramukh Swami Maharaj could not disembark the aircraft and step foot in Nairobi. So a list was made with certain individuals who would now go into Nairobi and not go back with Pramukh Swami Maharaj. A few moments later, another announcement was made, and that announcement said that Pramukh Swami Maharaj and his entire group cannot disembark the plane. Now, on the aircraft, everyone's happiness, everyone's excitement had disappeared. But Pramukh Swami Maharaj kept this constant thought of Bhagwan being sarva, karta. When everyone went back to Mumbai, the next day in the morning, Pramukh Swami Maharaj turned the entire situation into a very joyful situation. He told all the santos and all the Hari Bhaktas in the morning katha that leave everything to Maharaj. Why do we need to worry? Why do we need to point fingers? We should always believe Maharaj to be sarva, karta, harta. This is the doing of Maharaj. In the same way, as Kishores and Kishoris, we face several situations in our life where we feel insulted, where we feel that people have something against us, where we feel that someone's done something towards us. But if we always remember this situation of Pramukh Swami Maharaj and how Pramukh Swami Maharaj brought the entire group of santos and Hari Bhaktas into a positive mindset from this negative or what they call a so-called insulted environment, Pramukh Swami Maharaj changed the entire mood. In the same way, if we remember this prasang, if we ever feel this way, that someone's insulted us, we can always believe that Maharaj has done this for our benefit, for our good. Maharaj is sarva karta harta. The next set of prasangs that we're going to explore from Pramukh Swami Maharaj's life shows us that Pramukh Swami Maharaj always had the wish to make his gurus Raji. Always had that thought, Ke Swami Raji thashe? Will my gurus be happy? The first prasang we're going to see is when Pramukh Swami Maharaj was the Kothari of Sarangpur Mandir. Sarangpur Mandir was almost completed, but at the same time, the Sarangpur Mandir gate and the bridge connecting Sarangpur Mandir to the village were being designed. Pramukh Swami Maharaj took the designs to Shastriji Maharaj. Let's hear it from Pramukh Swami Maharaj. સારંગપુરમાં આપણે દરવાજો છે, જે ગામ તરફનો મોટો દરવાજો છે ને, બધા જે ગયા છે સારંગપુરે, એ ગામ તરફનો મોટો દરવાજો જે પથ્થરથી બાંધ્યો છે, એ દરવાજાનું કામ ચાલતું. અને દરવાજાથી બહાર ગામ તરફ જઈએ એટલે પુલ બાંધ્યો છે તરત. હવે એ પુલ છે એ બાંધવાનું કામ ચાલતું હતું. તે ઘડી હું ત્યાં સારંગપુરમાં કોઠારી હતો અને અર્જુન કાકા મિસ્ત્રી આપણા એન્જિનિયર હતા, એટલે એ કામ કરાવતા હતા. અને હું ત્યાં આવી એટલે પછી અમારે અર્જુન કાકાને થોડી વાત થઈ કે આ સ્વામીએ 24 ફૂટ પહોળો પુલ કર્યો છે. આવા ગામ તો હાવ નાનું છે, 1000-1200નું. બીજા વળી કોણ વધારે આવે? એ આવે તો એમ કે પુલ જરા ઓછો હોય તો ખર્ચ ઓછો થાય, ગણતરીની આ વાત. એટલે સ્વામી 16 ફૂટ કયો છે આપણે કરીએ. હવે સ્વામીની દ્રષ્ટિ તો આગળની હતી, અમારે કેવી એટલી દ્રષ્ટિ નહીં, કારણ કે તો બધું પરંપરામાં જાણતા હતા. એટલે એમને કહેલું આટલું, એટલે મેં કહ્યું કે આપણે હવે 16 ફૂટનો કરીએ તો ચાલે, કંઈ વાંધો આવશે નહીં. એટલે એ અર્જુન કાકાને મેં કરીને વિચાર કર્યો. પછી હું અટલાદરે ગયો. એટલે પછી ત્યાં સ્વામીએ સમાચાર પૂછ્યા. અને પછી કહ્યું કે દરવાજાનું કામ મેં આ ચાલે છે, સરસ રીતે ચાલે. તો કે બીજું શું? તો મેં આ પુલની વાત હતી, આપણે તો 24 ફૂટનો પહોળો કરવાનો કયો છે, પણ કદાચ 16 ફૂટ કરીએ તો વાંધો નહીં. 16 ફૂટમાં અપડાઉન તો મોટર કરે ને, એટલે મેં કહું ચાલે. એટલે વધારે પહોળો કરીને શું કામ છે, ને ગામ કંઈ એટલું મોટું નથી. એટલે મેં અર્જુન કાકાની પણ ઈચ્છા છે ને બધું છે. એટલે સ્વામી તે ઘડી કંઈ બોલ્યા નહીં કે તને ખબર નથી, આમ છે તેમ છે, એવું ના બોલે. મોટા પુરુષે જાણ્યું કે આને અત્યારે વાત નહીં. પછી ધીરેને થોડી વાર થઈ, સાંજે પછી રાતની સભા થઈ ને એટલે સ્વામીએ પ્રકરણ કઢાવ્યું. આ પ્રકરણ મને કહેવા છે. કયું પ્રકરણ છે? આ ભક્તિન ટાઈમનું 86મું પ્રકરણ છે. હા, બધા યાદ રાખજો. જ્યારે તમને કંઈ આવું આવે તો 86નું પ્રકરણ વાંચજો, કે આ ભગવાનને શું વિચાર છે એ આપણને ખ્યાલ આવશે.
કાશીનું પ્રકરણ છે અને એની અંદર આ વાત લખી છે કે આ બધી વાત, એટલે સ્વામીએ કહ્યું જો આ બધાની અંદર વાંચ્યું અને પછી વાંચ્યા પછી આ બધા મેં વાંચ્યું ને અત્યાર સુધી આજ્ઞા બધા પાડે છે, બધા આજ્ઞાથી મોટપ થઈ છે, આજ્ઞા પડે કલ્યાણ છે, આ છે તે છે. હવે આ પ્રમાણે જો આપણે છે તો આપણે કેમ સમજવું? મને કહે છે તારે આપણે આ વાત છે આવી હવે કેમ સમજવું આની અંદર? એટલે મેં કહું મહારાજ બરાબર છે. તો કે શું બરાબર? મેં કહું 24 ફૂટનો કરવાનો એ જ 24 ફૂટનો હવે કરવાનો, બીજો આમાં વિચાર હવે કરવાનો નહીં. કારણ કે આપને રાજી કરવા માટેના છે અને આ તો આપણું મનધાર્યું થયું કહેવાય. એટલે તમે કહ્યું એ પ્રમાણે એક સ્વામી આત્મકે આશીર્વાદ આપ્યા બરાબર. એટલે કહેવાનું શું છે કે આ મોટા પુરુષની આજ્ઞા પાડીએ તો રાજીપો થઈ જાય અને એના રાજીપોનું આ ફળ છે. As Kishores and Kishoris, we have several niyams which we follow in our life. And we do follow those niyams quite strongly. However, sometimes in our lives, we are faced with certain situations where we think that we can be a bit flexible in those niyams. For example, some of us, we do Tilak Chanlo. And when we do Tilak Chanlo to a job interview or to school or to work, we feel that this Tilak Chanlo might bring some limitations to our success. We tend to forget that our Guru sees the spiritual benefits for these niyams in our lives. We tend to forget that our Gurus are so happy and are internally very satisfied by us following their niyams. Another niyam which we know it's an inner wish of our Gurus is not cheating. However, sometimes in our exams or in our tests, we're tempted to cheat because we feel that if we cheat a little bit, it can get us some more points, which gets us into a better college and lands us with a better job. But we forget that our Gurus have given us these agnas. They've given us these niyams because they want us to benefit spiritually. They see the long-term vision for our development. In the same way, Pramukh Swami Maharaj had his logics listed out for the width of this bridge to be 16 feet. But when he found out Shastriji Maharaj's inner wish of the bridge being 24 feet, Pramukh Swami Maharaj went with only Shastriji Maharaj's wish, putting all his logic and all his reasons to the side. So whenever we remember this prasang, we can always implement this point of making our Gurus Raji. The next prasang we're going to look at is when Pramukh Swami Maharaj was doing seva in Atladra Mandir. The year was 1942. When Pramukh Swami Maharaj was in Atladra, Shastriji Maharaj was in Saranpur and he had fallen ill. Shastriji Maharaj has sent a message with a Hari Bhakta who was going towards Atladra to tell Narayan Swarup Das, Pramukh Swami Maharaj, that he was remembering him. As soon as Pramukh Swami Maharaj found out, Pramukh Swami Maharaj left Atladra straight away and started making his journey towards Saranpur. Let's ask Pramukh Swami Maharaj to narrate this prasang to us. શાસ્ત્રીજી મહારાજ સારંગપુરની અંદર બિરાજતા હતા અને ત્યાં એમને શરીરે જોડે મંદવાડ હતો, પગે પણ જરા ટીચરને લઈને વાહ જેવી પણ એમને થયેલું હતું. ત્યારે શાસ્ત્રીજી મહારાજે કહ્યું કે તુલસીભાઈ તમે અટલાદરા જજો અને નાયંદાને કહેજો કે સારંગપુર આવે, કારણ કે મારા શરીરે ઠીક નથી અને એ આવે અને ભક્તિની કથા કરે એટલે મને આરામ થઈ જાય એવી સ્વામીએ વાત કરી. સભામાં બેઠા ત્યારે એમને વાત કરી કે હું સારંગપુરથી આવું છું અને સ્વામીની આજ્ઞા છે કે તમારે સારંગપુર જવું અને ત્યાં સ્વામીની તબિયત સારી નથી. હવે તે ઘડીએ રાત્રે કોઈ ગાડીને બુકિંગ તો કંઈ થયેલું ના હોય, ચાલુ ગાડીએ જ બેસવાનું અને ત્યાં રાત્રે ટ્રેન જરા મોડી આવે, રાતના 3 વાગે અને એ પ્રમાણે સૌરાષ્ટ્ર એને મેલ કહેતા, સૌરાષ્ટ્ર મેલ અત્યારે ચાલે સૌરાષ્ટ્ર મેલ. એટલે એ મેલ પકડાય એમ હતો એટલે પછી હું રાત્રે જરા પરવારીને અને મારી જોડે એક સંત અને અમે 2 જણા મારી પૂજાનું પોટલું બધું લઈને ત્યાં સ્ટેશન ઉપર ગયા. એટલે ગાડીના ડબેથી ઠેઠ ડબ્બા સુધી પાછા ગયા પણ કોઈ ગાડી ભાઈનું ઉઘડીને રાત્રે સૂતા હોય માણસો એ હોય એટલે ઉઘડીને વરસાદ તે ઘડે ખૂબ પડતો પણ કંઈ પતો લાગ્યો ને ગાડી ઉપડી
ઉપડી એટલે પછી ગમે તે ડબે ચડી જવું એટલે પછી રેલ જે એન્જિન છે એના પછીનો ત્રીજો ચોથો ડબે અમે ચડી ગયા. પણ અંદર કોઈ જવા ન દીધા એટલે બહાર ઊભા રહીને જ અમારે જવું પડ્યું. એટલે બે જણા ડબેલ અમે સેન્ડલ ઓલું હરિયો ઝાલી અને બાયનું ઝાલીને ઊભા રહ્યા બારલી સાઈડની અંદર. એટલે ટ્રેન તો ઉપડી અને ત્યાંથી પછી ચાલીને છેક અમદાવાદ પહોંચી. એટલે અમદાવાદ કે ખૂબ વરસાદ બધો છે એટલે બધું રેલવે બંધ થઈ ગઈ છે, ધંધુકા લાઈન. એટલે અમે પછી એ જાણ્યું કે આપણે આ સુરેન્દ્રનગર થઈને જઈએ આ ગાડી છે તે. એટલે એમાં એ જ ગાડીમાં પાછા બેસી ગયા. ત્યાં પછી જગ્યા તો મળી ગઈ. વરસાદ પડતો પછી બોટાદ ઉતર્યા અને ઉતર્યા પછી ત્યાંય પણ વરસાદ તો હતો જ. એટલે જૂના મંદિરનો એક શિખરામ આવ્યો હતો, એમાં અમારો પોટલો મૂકી દીધો અને અમે ચાલતા નીકળ્યા. થોડેક ગયા પછી નદીઓ, નાળા, એમાં પાણી ખૂબ ભરેલું હોય. હવે અમે એક જગ્યાએ જરા પાણીનું વહેણ વધારે હતું તો ઊભા રહ્યા. એટલામાં મેં કહ્યું કે આવા તો ઉતરાય એવું નથી, વધારે પાણી છે. એટલે ઊભા રહ્યા ઘડીએ. એમાં એક ભરવાડને જવું હતું સારંગપુર તરફ, એટલે આવ્યો અને એની વાત કરી કે મહારાજ ક્યાં જવું? હું સારંગપુર. તો કે ચાલો હું તમને લઈ જાઉં. પાણી જરા દોડતા પછી આગળ ગયા હતા. પાણી તો આટલું ને આટલું હતું, આમ નીચે નહીં આવે, થોડું ઊંચર આવે એવું તેવું આવ્યા કરે. એ દોડતા દોડતા પાણી ઠેઠ સારંગપુર ગયા. સારંગપુર ગયા પછી સ્વામી પોતે મંદિરમાં ગયા. પછી સ્વામી ખાટલામાં પડેલા હતા. એટલે પહેલાં એમ જ થયું કે આપણે પહેલાં સ્વામીના દર્શન કરવા જઈએ. એટલે સ્વામીના દર્શન કર્યા. સ્વામી એકદમ બેઠા થઈ ગયા. બેઠા થયા અને મને કહે આવી ગયો દર્શન. પછી બહુ કેવી રીતે આવ્યો, કેમ આવ્યો? આવું વરસાદ હતો પણ મારા ભાઈ આપની ઈચ્છા હતી ને આપના દર્શનની ઈચ્છા હતી ને આપની આજ્ઞા હતી એટલે આવી ગયો છું. સ્વામી પછી પાછા ઊભા થયા. પછી ભીને કપડે જ મળ્યા, માથે હાથ મૂક્યો અને કહ્યું કે આવું જે સેવાનું તને મહિમા છે તો મહારાજ સ્વામી તારા પર બહુ રાજી થશે અને આવી નવી સેવા અને આવી એવી ભક્તિ કરવાનું તને બળ મળશે, અમારા આશીર્વાદ છે, એમ કરીને સ્વામી રાજીપો બતાવ્યો. As Kishores and Kishoris, we can learn from this prasang because we know exactly what our Guru wants from us. He's given us niyams, he's given us agnas, he's also taught us the best way to do bhakti. However, when we do bhakti, when we follow these niyams, we have several options that we go for. For example, when we do cheshta, we sometimes decide to change the speed of the cheshta that we do to make it more convenient for us. Or we start multitasking whilst doing cheshta so we can finish other work at the same time. Or we get a head start to bed by lying down in our bed whilst we do cheshta, ready to go to sleep. Even when we do puja, when we do our daily puja in the mornings, sometimes we fluctuate in our thoughts and our focus during that puja. We start planning our day, or we start anticipating a nice breakfast, or we just want to speed up our puja so that our day can start early. Pramukh Swami Maharaj knew exactly what Shastriji Maharaj wanted. He wanted to meet him. And that's why nothing stopped Pramukh Swami Maharaj in his journey towards Sarangpur. The trains got cancelled. Pramukh Swami Maharaj could have easily gone back to Atladra. It started to rain. Pramukh Swami Maharaj could have stayed in one place and waited for the rain to stop, or the next day. Pramukh Swami Maharaj had to walk a very long distance. He could have waited for a better vehicle to have a safer journey. But nothing stopped Pramukh Swami Maharaj in reaching Shastriji Maharaj and fulfilling Shastriji Maharaj's wish. And as a result, Pramukh Swami Maharaj got Shastriji Maharaj's rajipo. Shastriji Maharaj got up from his bed and hugged Pramukh Swami Maharaj, who was drenched in wet clothes from the rain. In the same way, when we follow our niyams, when we do our bhakti, we should always have this focus in mind that we want to make our Guru Raji. We want to make sure that he is happy on us. And we should always try and shut out those distractions or try and minimize those options that always come towards us and distract us from fulfilling our Guru's merji, his wish. Then only can we feel that rajipo of our gurus during our bhakti and following our niyams.
Today we explored 4 prasangs from Pramukh Swami Maharaj's life, which shows us that Pramukh Swami Maharaj always had 2 thoughts in mind. The first being that Bhagwan is sarva karta harta, and the second being that he always wanted to make his gurus raji. Pramukh Swami Maharaj and Mahant Swami Maharaj have the same wish for us as well. They want us to experience the same Gunatit Anand that they experience. In 1988, when Pramukh Swami Maharaj was in Boston, Pramukh Swami Maharaj was talking to a group of santos, and he told them that the Anand that I experience of Bhagwan right now is the same Anand that I want all of you to experience as well. This shows us that Pramukh Swami Maharaj and Mahant Swami Maharaj's entire life was for us to learn from. So to sail above the 3 guns of Rajogun, Tamogun and Sattvagun, and to sail above the temporary happiness of this world, and to experience eternal happiness, Gunatit Anand, and to become Gunatit, we need to have absolute faith that Bhagwan is sarva karta harta. We need to have absolute trust in Bhagwan and the Guru's words through Agna Palan. And lastly, we need to have absolute love so we can experience their Rajipo. Shri Swaminarayan Bhagwanani Jai. અને એમ સમજે અને વળી પોતે એમ જ સમજતો હોય જે ચાહે કોઈ મારી ઉપર ધૂળ નાખે. હવે આ લક્ષણ ક્યાંય મળે નહીં. ચાહે કોઈ મારી ઉપર ધૂળ નાખે, ચાહે કોઈ ગમે એવું અપમાન કરો, ચાહે કોઈ હાથીએ બેસાડો, ચાહે કોઈ નાક કાન કાપીને ગધેડે બેસાડો, તે અમારે સંભાવ છે. હવે આ ઓર્ડિનરી સ્થિતિ નથી, આ તો પારંપાર, આ તો જે બ્રહ્મ સ્વરૂપ હોય એની જ વાત છે, બીજાની વાત જ નથી. તથા જેને રૂપાને યુવાન સ્ત્રી તથા કુરૂપાન સ્ત્રી તથા વૃદ્ધ સ્ત્રી તેને વિશે તુલ્ય ભાવ રહે. પારમ કે પારવા પણ એ મહારાજ જે વર્ણન કરે છે એવા પુરુષ હોય તો જ કરે, નહીં તો આ ભગવાન ના કરે આવા એ વાત. તથા સુવર્ણનો ઢગલો હોય તથા પથ્થરનો ઢગલો હોય તે બેને જે તુલ્ય જાણે છે, જુએ છે ખરા પણ તુલ્ય જાણે. સોનું ને પથ્થર એ બેને સરખું ગણે. એવી જાતના જ્ઞાન ભક્તિ વૈરાગ્યથી જે અનંત શુભ ગુણ તેને યુક્ત જે ભક્ત હોય તેના હૃદયમાં ભગવાન નિવાસ કરે છે. પછી તે ભક્ત જે તે ભગવાને પ્રતાપે કહીને, જો ભગવાન આવા ભક્ત હોય, બ્રહ્મ સ્વરૂપ હોય તો ભગવાનનો પ્રતાપ, ભગવાન સંત મૂક્યા. એકલા ભગવાન એકલા સંતની વાત નથી. એ જાતનું જ્ઞાન ભક્તિ વૈરાગ્યથી જે અનંત શુભ ગુણ તેને યુક્ત જે ભક્ત હોય તેના હૃદયમાં ભગવાન નિવાસ કરે છે. આટલું બધું હોય તારે ભગવાન, એટલે એને બીજું એવી સ્થિતિ પામી ગયા હોય એટલે એને બીજું કાંઈ દેખાય નહીં એક ભગવાન સિવાય. પછી તે ભક્ત જે તે ભગવાને પ્રતાપે કહીને અનંત પ્રકારના ઐશ્વર્ય પામે છે ને અનંત જીવના ઉદ્ધારને કરે છે. હવે બધી સામર્થ્ય, હવે એને તો ઈચ્છા નથી, એ તો બધું ભગવાન સામે જ દ્રષ્ટિ હોય, બીજું કાંઈ નહીં. પણ આવા જે સહેજે આવી રીતે હોય એ વાપરે કે ના વાપરે છે, એ વાપરતા જ નથી. પણ આવું બધું તો એને વિશે હોય.
અને એવી સામર્થ્યયુક્ત થકો પણ અન્ય જીવના માન અપમાન સહન કરે છે એ પણ મોટી સામર્થ્ય છે. કારણ જે સમર્થકા જરણા કરી તે કોઈથી થાય નહીં. એ રીતે જરણા કરે તેને અતિ મોટા જાણવા. સમર્થકા સામર્થ્ય કાંઈ ના હોય, પૈસો હોય નહીં, તો ક્યાંથી હું કરોડપતિ છું એવું કેવી રીતે મને. પણ જેને કરોડો રૂપિયા, અબજો રૂપિયા હોય અને છતાંય એ માને બીજા અપમાન સહન કરે કે તારામાં અક્કલ નથી, બુદ્ધુ છે, આમ છે, તો એ સહન ક્ષમતા એને કાંઈ પ્રશ્ન જ ના થાય. બહુ મોટી આ તો બ્રહ્મસ્વરૂપ આવી મહારાજ આ તો આપણને શાસ્ત્રીમાં યોગીઓ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ મળ્યા એમાં આ બધું જોવામાં મળે. બીજા કોઈ જગ્યાએ આ જોવામાં ના આવે.